হ্যালো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে পিকচার দিয়ে এরকম ফটো এডিটিং করতে হয়। সো সম্পূর্ণ ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখবেন। আর ভিডিওটি শুরু করার আগে সবার কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, যারা এখন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের যে বেল আইকনটি রয়েছে সেটিতে ক্লিক করবেন পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে দেখার জন্য। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। এর জন্য প্রথমেই আপনাকে প্লে স্টোর থেকে পিকসার্ট অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করে নিতে হবে। সো ইনস্টল করার পর ওপেন করবেন। ওপেন করার পর এরকম আসবে। সো নিচে যে প্লাস আইকন রয়েছে প্লাস আইকনের উপর ক্লিক করবেন। তারপর স্ক্রল করে নিচে আসবেন। আসার পর এখানে যে ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে সো সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে সিলেক্ট করে নেবেন। তারপর নিচে যে টুলস অপশন রয়েছে টুলসের উপর ক্লিক করবেন। তারপর এখানে ক্রপের উপর ক্লিক করবেন। তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্রপ করে নেবেন। তো ক্রপ করে নেওয়ার পর উপরে যে টিক চিহ্ন রয়েছে টিক চিহ্নের উপর ক্লিক করবেন। তারপর আবার ডান দিকে স্ক্রল করে আসবেন। আসার পর এখানে যে অ্যাড ফটো রয়েছে সো অ্যাড ফটোর উপর ক্লিক করবেন। অ্যাড ফটোতে ক্লিক করে গ্যালারি থেকে যে কোনো একটি পিকচার আপনার সিলেক্ট করে নেবেন। তারপরে এরকম আসবে। সো পিকচারটি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার জন্য ডান দিকে স্ক্রল করে আসবেন এবং নিচে যে কাট আউট অপশন রয়েছে কাট আউট অপশনের উপর ক্লিক করবেন। তারপর আপনার পিকচারটি সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করে দেওয়ার পর উপরে যে তীর চিহ্ন রয়েছে তীর চিহ্নের উপর ক্লিক করবেন। তারপর পিকচারটি জুম করে দেখবেন কোন অংশ মার্ক করে, যে অংশ মার্ক হয়নি সেই অংশটুকু মার্ক করে নেবেন, অথবা রিমুভ রাবার আইকনে ক্লিক করে রিমুভ করতে পারবেন। সো তারপর উপরে যে সেভ লেখা রয়েছে সেভ লেখার উপর ক্লিক করবেন। তারপরে এরকম আসবে। সো পিকচারটি জুম করে আপনার ইচ্ছা মতো সেটি বসিয়ে নেবেন, সেট করে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে সেট করে বসিয়ে নেবেন। বসিয়ে নেওয়ার পর উপরে যে টিক চিহ্ন রয়েছে তার উপর ক্লিক করবেন। তারপর ডান দিকে স্ক্রল করে আসবেন। আসার পর এখানে যে ড্র রয়েছে ড্রতে ক্লিক করবেন। তারপর আবারও ড্রতে ক্লিক করবেন। তারপর এখানে যে কর্নার আইকন রয়েছে এই আইকনের উপর ক্লিক করবেন। তারপর এই কালার অপশনের উপর ক্লিক করবেন। তারপর এটি সাদা করে নেবেন। তারপর উপরে যে টিক চিহ্ন রয়েছে তারপর টিকের উপর ক্লিক করবেন এবং এরকম মধ্যে কমে আসবে। তারপর এখানে যে প্লাস আইকন রয়েছে প্লাস আইকনের উপর ক্লিক করবেন এবং একটি লাইনের উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আবার এখানে ক্লিক করবেন, দেন এই আইকনের উপর ক্লিক করবেন। তারপর এটি সাদা করে নেবেন। তারপর টিক চিহ্নতে ক্লিক করবেন, দেন পেন্সিল আইকনের উপর ক্লিক করবেন। এর অপাসিটি কমিয়ে নেবেন। তারপর সেট করে নেবেন, দেন এখানে একটি ড্রয়িং করবেন। তারপর আবার এই আইকনের উপর ক্লিক করবেন, দেন এটি থ্রি ডটের উপর ক্লিক করবেন, ট্রান্সফর্মের উপর ক্লিক করবেন, দেন এটি জুম করে নেবেন। তারপর উপরে যে টিক চিহ্ন রয়েছে তার উপর ক্লিক করবেন, দেন আবার থ্রি ডটের উপর ক্লিক করবেন, দেন এটি কপি করে নেবেন। থ্রি ডটের উপর ক্লিক করবেন, দেন ট্রান্সফর্মের উপর ক্লিক করবেন, দেন এটি সরিয়ে নেবেন।
তারপর উপরে যে টিক চিহ্ন রয়েছে টিক চিহ্নের উপর ক্লিক করবেন। তারপর ডান দিকে স্ক্রল করে আসবেন এবং আসার পর অ্যাড ফটোতে ক্লিক করবেন। অ্যাড ফটোতে ক্লিক করে অন্য আরেকটি ছবি অ্যাড করে নেবেন। সো ছবিটি একইভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার জন্য ডান দিকে স্ক্রল করে আসবেন এবং কাট আউট অপশনের উপর ক্লিক করবেন। দেন আপনার পিকচারটি সিলেক্ট করে দিবেন। সিলেক্ট করে দেওয়ার পর উপরে যে তীর চিহ্ন রয়েছে তার উপর ক্লিক করবেন। তারপর যে অংশে মার্ক করে সেটুকু মার্ক করে নেওয়ার জন্য পেন্সিল আইকনের উপর ক্লিক করবেন। দেন মার্ক করে নেবেন। তারপর উপরে যে সেভ লেখা রয়েছে সেভ লেখার উপর ক্লিক করবেন। তারপরে এরকম আসবে। সো তারপর জুম করে আপনার পিকচারটি সেট করে নেবেন, করে বসিয়ে নেবেন। বসিয়ে নেওয়ার পর উপরে যে টিক চিহ্ন রয়েছে তার উপর ক্লিক করবেন। তারপর এখানে টুলসের উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর অ্যাডজাস্টের উপর ক্লিক করবেন। তারপরে এখানে বিভিন্ন অপশন রয়েছে। সো আপনার পিকচারটি আপনার ইচ্ছে মতো কাস্টমাইজ করে নেবেন। কাস্টমাইজ করার পর উপরে যে টিক চিহ্ন রয়েছে তার উপর ক্লিক করবেন। দেন পিকচারটি সেভ করার জন্য ডান দিকে স্ক্রল করে আসবেন এবং ড্রর উপর ক্লিক করবেন। তারপর আবারও ড্রর উপর ক্লিক করবেন। তারপর উপরে যে থ্রি ডট রয়েছে থ্রি ডটের উপরে ক্লিক করবেন। দেন সেভ ইমেজ লেখাটির উপর ক্লিক করবেন। তারপর দেখবেন আপনার পিকচারটি এডিট করে পিকচারটি গ্যালারিতে সেভ হয়ে যাবে। তো মূলত এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি সবাই বুঝতে পারবেন। যদি বুঝতে অসুবিধা তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন। আর বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, টাটা, বাই।